Okay, so in continuation, we again have to see various conferences and seminar proceedings, articles, then government committee reports, so as to appreciate and understand the perspective of ideas or intention of the lawmakers and experts in the field, and then we can also use them for cross checking of our data, because the such data which is published in government committee reports, it is authentic report, and we can take the support of such data for our inclusion also. General web pages we have to see and study. So the emerging perspectives and illustrative examples, then there are many good materials or writings which is available in research papers, articles, and e-books, so that can also be used for our research activity as supporting data for writing theory and making compilation of the particular reports. Then the most important part, earlier studies done. So the researcher has also to take special care to locate the earlier studies done on the problem. પહેલાં જે કંઈ સ્ટડી થઈ ગઈ હશે એ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટમાં અથવા વિષયમાં, તો એનો અભ્યાસ કરવાથી રિસર્ચરને એ સ્ટડીમાંથી પોતાના સ્ટડી માટે એક પાયો મળે છે, બેઝ મળે છે, જેથી કરીને એ વ્યવસ્થિત રીતે અભ્યાસ આગળ ધપાવી શકે છે. So many leading journals and published information from recognized sources, they are also now available on the website. So researcher can use for his preliminary study, and he can also make the investigation and the various dimensions of the problems. Then he can also study the explanations offered or issues arose with and without offering the solutions on a particular subject. The most important aspect that he can find out what is the gaps in literature or literature survey. So where there is lacuna in the existing study, and now how his research will focus on that filling up of such gaps or completing such lacuna, and here he can find out the importance of his own research study. Then conceptual issues that raised with or without offering or suggesting solutions. Then the operational framework of previous researchers and research techniques, then previous research and their correctness. So literature review enables the researcher to know what kind of data has been used, what methods have been used to obtain the data, and what are the difficulties that earlier researcher is faced in collecting the data and analyzing the data. So he can take the lesson from such difficulties, and he can remove those difficulties while doing his own study. So this is what the literature survey gives the broad concept to make the research for a researcher. Now what are various purposes? આ ઉદ્દિષ્ટ શું છે રિસર્ચ કરવાનું? આવી રીતે લિટરેચર રિવ્યૂ કરવાનું ઉદ્દિષ્ટ શું છે એ આપણે જોઈશું. So it depicts the work done on the particular or similar topic in the past. Then it calculate or estimate the limitation of the work. Then it get familiar with research technique used, and make out the kind of material, data used and its sources. Then it appreciate the competence of the data used for drawing the conclusions. Then it can know the vital arguments advanced and the concepts exposed and discussed earlier. It can acquaint with the patterns, presentations of previous arguments. It can establish the relationship between these arguments and concepts. So this way
The literature review or literature survey helps a researcher to make enhanced study. In the light of earlier studies and findings, researcher can rephrase his research problem and question. He can also formulate the proper techniques which smooth functions on his own inquiry. So this is what the researcher is required to make the literature survey in research study, when he will get the particular direction for his own research. તો સંશોધનની જે સ્ટેપ્સ છે જે આપણે જોયું કે સૌથી પહેલાં આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ ધ રિસર્ચ પ્રોબ્લેમથી શરૂઆત થાય અને સાથે સાથે લિટરેચર સર્વે આ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગથિયા છે, જેનામાં લિટરેચર સર્વે કે જે અત્યારે અસ્તિત્વમાં હોય એવા બુક્સ અને બધી પિરિયોડિકલ્સ ને જર્નલ્સ વાંચવાથી સંશોધન કરનારને એક મહત્ત્વપૂર્ણ દિશા મળે છે કે હું મારું જે સંશોધન કરવાનું છું એ મને કયા ઉદ્દિષ્ટ પર કરવાનું છે અને કેવી રીતે એ મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહેશે. તો સંશોધનનું જે ડિઝાઇન બનાવવાનું છે, રિસર્ચ ડિઝાઇન અથવા જે આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ ધ રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ કરવાનું છે અને સાથે સાથે ફોર્મ્યુલેશન ઓફ રિસર્ચ ટાઇટલ કરવાનું છે, એ બધા માટે લિટરેચર સર્વે બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે, જે આપણે સંશોધનના શરૂઆતમાં જ કરવું પડે તો જ એનો ફાયદો આપણને મળે. એન્ડ ઓવરઓલ અલોંગ ધ સ્ટડી તમે જ્યાં સુધી સંશોધન કરતા હોય ત્યાં સુધી લિટરેચર રિવ્યૂ તો ચાલતું જ રહે છે, કેમ કે અલગ અલગ બુક્સ અલગ અલગ આર્ટિકલ્સ તમે એમાં ઇન્ક્લુડ કરતા જાઓ છો. Now legislative materials including and then subordinate legislations, notifications and policy statements, આ બધી વસ્તુ પણ તમારે તમારા રિસર્ચમાં ઇન્ક્લુડ કરવી પડે. તો લેજિસ્લેટિવ મટીરિયલમાં જો તમે જોવા જશો તો લેજિસ્લેશન્સ જેમાં સ્ટેચ્યુટરી લો આવે છે, જેને આપણે બેર એક્ટ કહીએ છીએ અથવા ગેઝેટેડ નોટિફિકેશન ઓફ એની લો કહીએ છીએ, એનેક્ટેડ લો. તો એનેક્ટેડ લો તો સૌથી પહેલાં વાંચવું જ પડે, કેમ કે તમે જે કંઈ લીગલ પ્રપોઝિશન પર સંશોધન કરવાના છો એ સંશોધન કયા વિષય પર છે અને એનામાં તમે કાયદાનો જે અમલ કરવાનો છે, એપ્લિકેશન ઓફ ધ લો, એ કયા પ્રોવિઝનના આધારે થશે એ તમારે નોલેજ હોવું જરૂરી છે. So legislation or statutory law is the law which has been promulgated or enacted by the legislature or other governing body or the process of making it. So the researcher has to find out the legislation becomes law. It is a bill and then broadly referred to as legislation after the authentication of both the houses and signature by the president. So legislationની પ્રોસિજર પણ ખબર હોવી જોઈએ. So legislation is usually proposed by a member of parliament or state legislature. Then it is debated by members of parliament or state legislature, and then it is presented in the houses. Then it is passed by the members of the houses. So that a researcher must know, particularly a student of law must know all these steps. What is delegated legislation? So he must know the difference between supreme legislation, delegated legislation, subordinate legislation. So he can also work on the same, the priority of such legislation. Then a legislature passes statutes that set out, because rules, regulations, notifications, they are also the part of law. They are also some sort of law. તો એ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ રૂલ્સ ક્યાંથી આવ્યા છે, સબઓર્ડિનેટ લેજિસ્લેશન છે કે સુપ્રીમ લેજિસ્લેશન છે. તો આવી રીતે રિસર્ચર જે છે, સંશોધનકર્તા જે છે, એને દરેક કાયદા, રૂલ્સ, બાયલોઝ, ઓર્ડિનન્સીસ, ડિક્રી, જજમેન્ટ્સ, આ બધાનો ફેર સમજવો પડશે અને એના આધારે જ એ પોતાના સંશોધનને સપોર્ટ આપી શકે છે. નોટિફિકેશન હોય છે, નોટિફિકેશનનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ પણ એને સમજવું પડશે.
તો આવી રીતે લિટરેચર રિવ્યૂમાં કયા કયા સાહિત્યને આપણે આવરી લેવામાં આવશે. પોલિસી સ્ટેટમેન્ટ્સ છે, પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ્સ હોય કે પર્ટિક્યુલર ઓફિસર્સ હોય જેમાંથી નોટિફિકેશન્સ કે પોલિસી સ્ટેટમેન્ટ પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે. દેન પોલિસી સ્ટેટમેન્ટમાં કેવી રીતે પર્ટિક્યુલર કાયદાનો અમલ કરવામાં આવે છે. એના પછી રૂલ ઓફ ધ કેસ કે એવા ડિસિઝનલ મટીરિયલ હોય છે જેને પણ આપણે સંશોધનમાં યુઝ કરતા હોય છે. અને એને લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ આપણે કહીએ છીએ, જેને આપણે પ્રિસિડેન્ટ પણ કહેતા હોય છે. સો પ્રિસિડેન્ટ્સ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો એ કયા કોર્ટના આધારે પ્રેસિડેન્ટ બન્યો છે અને એનું અમલ કયા કોર્ટ પર રહેશે, કઈ ટેરિટરી પર રહેશે, એનું જ્યુરિસ્ડિક્શન કેટલું છે એ પણ આપણે સંશોધનમાં હોવો જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં રિસર્ચરને પોતાને સેલ્ફ ક્વેશ્ચનિંગ કરવાનું છે કે ભાઈ આ રિસર્ચ પ્રોબ્લેમમાંથી મને શું સમજણ પડી, મારો જે રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ છે, મારો જે રિસર્ચ છે એના માટે કયા ટાઈપના લેજિસ્લેટિવ મટીરિયલની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે, જેવું કે બુક્સ છે, આર્ટિકલ્સ છે, જર્નલ્સ છે, સુપ્રીમ કોર્ટના કેસીસની વિગતો છે. તો એને વિગતવાર નોંધી રાખવું પડે. વોટ ઇઝ ધ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ કેસ લો ફોર અ રિસર્ચર ઓફ લો. હું જે કંઈ રિસર્ચ કરવાનું છું એમાં એ કેસ લોનું કેટલું સિગ્નિફિકન્સ થવાનું છે. તો આવી રીતે એ પોતાના લિટરેચર સર્વે વ્યવસ્થિત મેનેજ કરી શકે છે. સો એવરી researcher has to first of all understand the importance of literature survey for his research study, and then simultaneously he has to choose various area of the research study, and then he has to compile the literature review by studying various books, reading various articles, websites, then research notes, previously published researchers, then various periodicals and such other material which is government committee reports, policy statements and all that. So he can find out a good database for his own research study.